Welcome to Elevate Academy. Today we'll see how to prepare network analysis for MAHADISCOM JEE. बघा नेटवर्क एनालिसिस हा सब्जेक्ट मेला 4 पार्ट मध्ये डिवाइड केले नेटवर्क एनालिसिसला. The first part, that is in Ohm's law. Second part, source. Third part, your source resistance means series and parallel combination. Then fourth part, circuit and its topology. चौथ्या पार्ट मध्ये तुमचं येणार न्यूमेरिकल्स and theory part of circuit. Now see, we'll discuss one by one. And first of all, before going into detail, almost 5 to 6 questions may ask in the competitive exam whenever we are preparing network analysis. Now see the pehla part baga, Ohm's law. Ohm's law. We all know that what is Ohm's law? V is equal to I into R. Very simple. But या simple law वरती this all network theories depend. Simple question may come in the JEE junior exam, like junior engineer exams. The simple question may comes on the Ohm's law. What is Ohm's law? What is the constant in case of Ohm's law? Like that. So this will be the first part in the network analysis. Very simple part, but there should be some detail. Ohm's need to study the details of Ohm's law while preparing a network analysis. Now come to the next part. The next part is related to your sources. The next part is related to your source. The second part is source. So whenever there will be a source, almost there may be 1 or 2 questions on sources. तर सोर्स म्हटल्यावर काय यायला पाहिजे आपल्या डोक्यामध्ये? त्याचे 2 टाइप्स आहेत सोर्सचे. One is the DC source, second is the AC source. The DC source मध्ये परत त्याचे 2 सब टाइप येणार. The first is dependent source, second is independent source. And AC source, again there will be 2 types of AC source. One is single phase AC source, 3 phase AC source. Now see, particularly in the junior engineer exam, almost the questions may come on the independent sources. The independent source म्हणजे कुठले sources? Voltage source, then current source. The voltage source, the symbol of voltage source is very simple. That you all know that positive polarity, negative polarity. There are different ways to denote the voltage sources. This is the one of the way. Again, this will be the second way to denote the voltage source. The number of ways are there to denote the voltage sources. So question may ask the symbols of voltage sources. Okay. Then current source. Current source तुमचा कसा असणार? This is your current source. So this is your current source. This arrow, it may be upward or it may be downward. It is showing the direction of current. Okay, that is nothing but your current source.
So there may be the questions of ideal voltage source, ideal current source. Definitely या याच्यावर तुमचा एखादा क्वेश्चन येऊ शकतो एक्झाम मध्ये. व्हॉट इज आयडियल सोर्स, मग त्याचा रेजिस्टन्स काय असतो, करंट सोर्स, व्हॉट इज आयडियल करंट सोर्स, व्हॉट इज प्रॅक्टिकल करंट सोर्स, लाईक दॅट. ओके. देन डिपेंडंट सोर्सेस. डिपेंडंट व्होल्टेज सोर्स मध्ये याचे बरेच टाइप येणार. व्होल्टेज डिपेंडंट व्होल्टेज सोर्स, like that current dependent current source, then current dependent voltage source, like that the different dependent sources will be there. So there may be the questions on the dependent sources, but I think almost the question may come on the independent sources in the junior engineer exams. जेव्हा तुम्ही जेई साठी प्रिपेअर करताय तेव्हा मोस्टली it will be preferable to go with the independent sources, but there must be a knowledge of independent sources also, basic knowledge. Then particularly about AC source, you all know that single phase source is there, three phase source is there. Then you must know the magnitude of single phase source, that is 230 volt 50 hertz. Then this 230 volt value is the RMS value or the peak value, that you must know. Then three phase source, that is 440 volt 50 hertz, that value you must know, the magnitude value. So this is nothing but your all about the sources. There may be the chances of one or two questions may come on the sources. Then the third part that I have discussed in the earlier case, or the third part of this network theory is depend on your combinations of resistances. Different types of combination may become, like you see, if suppose these two resistors are there, R1 and R2, these two resistors are in series, the value of that series resistance is R1 plus R2, like that. If suppose these two resistors are in parallel, then there will be the some mathematical formula will be there. R1 and R2 is there, so R1 multiplied by R2 divided by R1 plus R2. This is nothing but the parallel combination. So there may be the simple questions. यावर काही simple questions पडू शकतात एक्झामला. सिरीजची तुम्हाला काही रेजिस्टन्स देणार, पॅरललची काही रेजिस्टर्स देणार आणि त्याचे तुम्हाला काहीतरी ऑप्शन्स देणार आणि तुम्हाला उत्तर काढायला लागणार. So you must know these two things, the series combinations of resistance and parallel combinations of resistance. आणि यामध्ये जर प्रॉब्लेम तुमचा, if suppose the problem is not able to solve with the help of series and parallel combination, then that time you should go with the star and delta conversion. बघा, स्टार आणि डेल्टा कन्व्हर्जन म्हणजे काय. स्टार आणि डेल्टा म्हणजे स्टारचे व्हॅल्यूज तुम्हाला डेल्टा मध्ये कन्वर्ट करावं लागतील. देन ओनली दॅट सर्किट गेट सिम्प्लिफाईड आणि तुमचा काहीतरी आन्सर येणार. देन यू शुड अप्लाय अगेन सिरीज अँड पॅरलल कॉम्बिनेशन चा फंडा वापरावा लागेल आणि तुम्हाला तो प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करावा लागेल. सो यू मस्ट नो द सम बेसिक नॉलेज अबाउट कॉम्बिनेशन ऑफ दिस रेजिस्टन्सेस. आणि यामध्ये तुमचा नेक्स्ट जो पार्ट येईल तो पार्ट येणार तुमचा सोर्स कन्व्हर्जन, पण तुम्हाला यामध्ये बघावं लागेल सोर्स कन्व्हर्जन. सो व्हॉट इज सोर्स कन्व्हर्जन? सोर्स कन्व्हर्जन इज नथिंग बट व्होल्टेज टू करंट सोर्स or vice versa, current to voltage source. So this is nothing but your combination of resistances and source conversion. That two parts are separate part, but these two parts are important parts while studying the network analysis. तर तुम्हाला नेटवर्क अनालिसिस प्रिपेअर करताना कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम साठी या गोष्टींचा अभ्यास करावा लागेल. Now see in the further study, the important part is that in the earlier I told you that there are the four main parts of this subject. So now the next and important part comes in the subject is like circuit topology. So whenever this circuit topology will come, now see यामध्ये तुमचं पहिल्यांदा सर्किट टोपोलॉजी, मी थेरॉटिकल पार्ट तुम्हाला सांगतो की यामध्ये काय करायला पाहिजे. सर्किट टोपोलॉजी मध्ये फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड स्टडी व्हॉट इज मीन बाय सर्किट. पहिल्यांदा तुम्हाला माहिती पाहिजे सर्किट म्हणजे काय. Whenever we are considering the electrical engineering circuit, so it is nothing but all the circuits are closed loop circuit. Unless or otherwise the current will not flow through that particular circuit. So this is nothing but your basic
definition or basic part of the circuit must be closed, otherwise current will not flow through that circuit. Then while studying this circuit topology, the small part is there or the छोटे छोटे याच्यामध्ये पार्ट्स आहेत, त्यामध्ये पहिल्यांदा तुम्हाला माहिती पाहिजे व्हॉट इज मीन बाय लूप, व्हॉट इज मीन बाय मेश, लूप आणि मेश मधला फरक काय हे तुम्हाला माहिती पाहिजे. Then second part is that what is mean by node, how to identify the node in the particular circuit, what is the definition of node. Then the third part, you must know what is mean by branch, हे तुम्हाला माहिती पाहिजे. यावर डेफिनेटली in this circuit topology JEE exam ला definitely there will be a 1 or 2 question may come for this circuit topology. Once you get clear idea about this circuit topology, then we should move forward towards the numericals of these circuits. See why there is a numericals in the circuits, or why there are numericals we are solving in the circuit. So the basic thing is that particularly whenever we are solving the numericals, now see particularly the important thing to solve the numerical to find out the value of the current. To find the value of current, because current is the unknown quantity flowing in the circuit. करंट हा तुमचा अननोन क्वांटिटी आणि ती सर्किट मधनं फ्लो होणार आहे, त्यामुळे तुम्हाला प्रत्येक न्यूमेरिकल मधनं करंटची व्हॅल्यू फाइंड करायची. सो देयर आर डिफरंट टेक्निक्स टू फाइंड आउट द व्हॅल्यूज ऑफ द करंट. The first and the most important technique is that with the help of the some laws, यामध्ये काही लॉज डिफाइन केलेत करंटची व्हॅल्यू फाइंड करण्यासाठी. त्यामध्ये पहिला लॉ जो काय सजेस्ट केलाय तो सजेस्ट केलाय केव्हीएल नी, त्यात किर्चॉफने सजेस्ट केलाय. दॅट लॉ इज नथिंग बट युअर केव्हीएल, किर्चॉफ्स व्होल्टेज लॉ. ओके, तो किर्चॉफ्स व्होल्टेज लॉ हा जो काय तुमचा लॉ आहे तो लॉ तुमचा डिपेंड आहे एनर्जी कन्झर्वेशन वर. केव्हीएल is depend upon your energy conservation. There may be chances. यावर तुमचा एक theoretical question, if समजा theoretical question टाकायचा असेल, there may be chances this type of question may they ask about KVL energy conservation. Then KVL मध्ये तुम्हाला जर KVL चा जर तुम्हाला वापर करायचा आहे to find out the unknown quantity of current, and how to use the KVL to find out the current of that unknown current flowing through the circuit. यामध्ये सगळ्यात पहिल्यांदा तुम्हाला साइन कन्व्हेन्शन्स शिकून घ्यावे लागतील. व्हॉट इज मीन बाय साइन कन्व्हेन्शन्स? साइन कन्व्हेन्शन इज नथिंग बट how we are assigning the directions in the particular problem while solving the circuits. So त्यामध्ये काही सिंपल फंडे आहेत साइन कन्व्हेन्शन देता वेळेस. There is one thumb rule, basic thumb rule, always give the clockwise direction. Always give clockwise direction is one of the very simple funda while applying the KVL theorem. Then the basic circuit rule तुम्हाला काही शिकून घ्यावे लागतील. जसं की जर तुमचा बॅटरी जर दिली असेल सर्किट मध्ये and the current is flowing from positive port of the battery, that law you must know. This is the one of the case. Then if suppose resistance is given and the resistance मध्ये जर पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह पोलॅरिटी दिली आहे तर त्यामध्ये तुम्हाला माहिती पाहिजे आणि तुम्ही जर क्लॉकवाइज डायरेक्शन अप्लाय करताय, you must know whenever you are going from positive port to negative port there is voltage fall or there will be voltage drop will be there, voltage fall. Okay, and whenever you are going from negative to positive and with the clockwise direction, so there will be a voltage rise in that particular condition. So this type of small things you know, then you can definitely able to solve the problems of circuit theory or any problem of circuit theory with the help of the KVL, that is Kirchhoff's voltage law. Then we'll move towards the next point. That next point is nothing but your KCL, that is nothing but Kirchhoff's current law. Kirchhoff has given the second law regarding the current, and this law is dependent upon the conservation of the charges. Now the KCL law is depend upon the node. हा कशावर डिपेंड आहे? नोड वरती. मी तुम्हाला सर्किट टोपोलॉजी जेव्हा मगाशी सांगितलं त्यावर तुम्हाला सांगितलं व्हॉट इज मीन बाय नोड, हाऊ टू आयडेंटिफाय द नोड. You must know, then you can easily apply the KCL. यामध्ये लक्षात जर काही ठेवायचं असेल, लक्षात जर काही तुम्हाला ठेवायचं असेल तर नंबर ऑफ नोड्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वेशन. नंबर ऑफ नोड्स इज इक्वल टू
number of equations. जेवढे तुमच्या सर्किट मध्ये नोड्स असणार तेवढे तुमचे इक्वेशन्स त्या सर्किट मध्ये येणार. दॅट इज नथिंग बट युअर किर्चॉफ्स करंट लॉ. विथ द हेल्प ऑफ किर्चॉफ्स करंट लॉ, सिंपल त्यामध्ये आपण ओम्स लॉ वापरतोय किर्चॉफ्स करंट लॉ मध्ये, आणि किर्चॉफ्स करंट लॉचा वापर करून तुम्ही प्रत्येक नोडचं तुम्ही व्होल्टेज फाइंड करताय. Once you know the voltage easily, you can find the current flowing through any branch. That is nothing but your KCL. That is nothing but a simple nodal analysis with the help of Kirchhoff's current law. So these are the two basic laws, particularly that we are while calculating the currents or while calculating the any circuit, we are applying KCL and KVL. Now move towards the forward. Now see here, जेव्हा तुम्ही once you know some basic knowledge about KCL and KVL, you should move forward, and then the next laws are like that. Superposition theorem. काय तुमचा next law? Superposition theorem. The law itself suggested that it is related to position of the circuit or the position of the sources present in the circuit. जर तुम्हाला superposition theorem जर तुम्हाला माहिती असेल कधी वापरायचं आहे, तर when we are applying the superposition theorem, whenever there are two or more than two sources in the circuit, then we are applying the superposition theorem. Then what is the work of superposition theorem? It reduces the problem complexity and it gives the more number of chances to solve the problem in minimum time. That is nothing but your superposition theorem. Then the next theorem is your Thevenin's theorem. The next theorem is Thevenin's theorem. Thevenin's theorem. With the help of Thevenin's theorem, we can find out open circuit voltage. That open circuit voltage is also called as the Thevenin's voltage. There might be one question on the same theorem. That is what is meant by Thevenin's theorem and what is meant by Thevenin's voltage. So Thevenin's voltage is nothing but open circuit voltage. So there may be the one question on Thevenin's theorem. Then the next part is your Norton's theorem. Norton's theorem is nothing but your, with the help of Norton's theorem, we can easily find out the short circuit current, that is called as the ISC, short circuit current. Whenever we are using Norton's theorem, it means that we are calculating the short circuit current in that particular problem. Then the next theorem is your maximum power transfer theorem. So whenever we are going towards the any particular means, suppose we want to find out the maximum power transfer in that particular resistance, then we are using maximum power transfer theorem. So there will be one formula, P is equal to V square divided by 4 RTH. RTH is nothing but Thevenin's resistance or equivalent resistance of that particular problem. So suppose there may be the one theoretical question like that, what is the condition of maximum power transfer theorem, they may ask. So like that, if suppose you know all these theorems including KVL and KCL, means see 1, 2, 3, 4, 5, 6 theorems are there, and if suppose you know these 6 theorems, then definitely you can solve any circuit problem. Now I will take one simple problem. बघा त्या प्रॉब्लेम मध्ये तुम्हाला कळतंय, त्या प्रॉब्लेम मध्ये तुम्हाला कळेल why there is need to know this all the theorems. Now see here, this is one of the simple problem. या सिंपल प्रॉब्लेम मध्ये मी जस्ट दोन लूपचा प्रॉब्लेम घेतलाय. दोन लूपचा प्रॉब्लेम घेतल्यानंतर जर मला प्रॉब्लेम स्टेटमेंट मध्ये असं मिळालं, फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी दिस इज द 4 व्होल्ट बॅटरी, दिस इज 1 ओम रेजिस्टर, दिस इज 2 ओम रेजिस्टर, दिस इज 1 एम्पियर करंट सोर्स अँड दिस इज 3 ओम रेजिस्टर. बघा जर मला असा प्रॉब्लेम स्टेटमेंट मिळालं, फाइंड आउट करंट फ्लोइंग थ्रू 3 ओम रेजिस्टर, अशा वेळेला जर सपोज इफ आय नोज ऑल द थिअरम्स in that particular case I can apply, मला हे माहिती पाहिजे या कंडिशनला की मी कुठला थेरम वापरल्यानंतर माझा आन्सर लवकरात लवकर येईल. फॉर दॅट पर्पज ओनली वी आर नोईंग दिस ऑल द थेरम्स. ते माहिती करण्यासाठीच आपण हे सगळे थेरम शिकतो इथं. तर पर्टिक्युलरली इथं बघा, जर तुम्हाला असं कळालं की मी इथं मेश अनालिसिस किंवा केव्हीएलचा जर लॉ लावला तर मला इथं 2 लूप घ्यावा लागतील. नंतर इथं मला थंब रूल लावावा लागेल. दॅट थंब रूल इज नथिंग बट अप्लाय द give the clockwise direction and find out the 2 unknown currents flowing in the circuit. But logically या प्रॉब्लेम मध्ये करंट सोर्स दिलाय तुम्हाला. करंट सोर्स दिलाय म्हणजे सेकंड लूपचा तुम्हाला करंट ऑलरेडी दिलाय. दॅट सेकंड लूपचा करंट दिलाय I2 is equal to -1 ampere if suppose I am considering clockwise direction. Okay.
Now see, and already मी thumb rule सांगितलंय तुम्हाला की clockwise direction द्यायची. Now see here for this loop also I will give the clockwise direction. आणि मला या प्रॉब्लेम मध्ये करंट काढायचा आहे 3 ओम मधनं जाणारा, तर इथे मी प्रेफर करेल तुमचा नॉर्टन्स थेरम, सॉरी nodal analysis. I will prefer here nodal analysis. Why I will prefer nodal analysis? Because from nodal analysis I will get answer in one step only. Because जेवढ्या मी स्टेप्स कमी करणार तेवढा माझा वेळ वाचेल, आणि तेवढा माझा वेळ वाचला की नंबर ऑफ माय चान्सेस टू गेट सक्सेस इन दॅट पर्टिक्युलर कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम्स विल इन्क्रीजेस. Therefore, to know all the theorem, कुठला थेरम कुठं जर वापरायचं हे जर मला कळालं, I can able to solve maximum problems in minimum times. Therefore, I am solving this. Therefore, I knows मला त्यामुळे हे सगळे थेरम माहिती करणं फार गरजेचं वाटतं इथे नेटवर्क थेअरीमध्ये. सो देअरफोर हा प्रत्येक थेरम तुम्हाला अंडरस्टँड व्हायला पाहिजे, आणि हा प्रत्येक थेरम तुम्ही सॉल्व्ह करायला पाहिजे while studying the network theory. So this is one of the simple technique to find out the current flowing through 3 ohm resistance with the help of the nodal analysis. So this is the small tutorial I have covered with the help of a simple techniques. If suppose you will follow the same technique, definitely you will able to clear your network analysis part in a competitive exam.